A clinician must decide whether therapy would be helpful, and if so, what type of therapy would be most appropriate. So, on the basis of our assessment, we may plan therapy for particular subject, and we also able to guess that which therapy or this mode of therapy is most appropriate for that particular subject. Psychologists also are called on the assess individuals in a variety of non-clinical settings. For example, a school psychologist might consider information about a child's intellectual performance, social skills, and home environment in recommending placement in a special function program. Industrial psychologists might be asked to evaluate management training who participate in series of assessment exercise. In each case, it is assumed that assessment is more than the simple combination of tests. It is judgment on the part of a trained professional. তাহলে বলা হচ্ছে কি বিভিন্ন সেটিংতে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসেসমেন্ট হতে পারে। যেমন স্কুল সাইকোলজিস্ট যারা থাকে তারা কি চেষ্টা করেন কি স্টুডেন্টদের যে ইন্টেলেকচুয়াল তার উপরে বেস করে তার পারফরমেন্স কেমন থাকবে ইন ফিউচার সেটাকে যেন অ্যাসেস করে নেওয়া যেতে পারে, যেন সে কীভাবে সে স্টুডেন্টটা লাইফে আগে কি পড়াশোনা করলে ভালো অ্যাচিভমেন্ট করতে পারে। সেভাবেই যদি আমরা অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি কিংবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি নিয়ে যদি আলোচনা করার চেষ্টা করি তাহলে ওখানে কি প্রফেশনালদের ম্যানেজারদের সে ট্রেনিং সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড টেস্টিং হয়, যেন জানা যেতে পারে কি কোন যে ম্যানেজার কিংবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তার স্কিলস কিংবা অ্যাচিভমেন্ট তার ম্যানেজারিয়াল পোস্ট জন্য খুবই ভালো, তার পারফরমেন্স খুবই ভালো। আর যাদের সে স্কিল নেয় তাদেরকে ট্রেন করার জন্যও অ্যাসেসমেন্টটা কাজে লাগে। Although expert judgment play a part কিন্তু সে স্যার অ্যাসেসমেন্ট করতে গেলে কি যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কি কোনো একটা টেস্ট কোনো একটা অ্যাসেসমেন্ট টুল সাইকো ডায়াগনস্টিক টুলস এটা কিন্তু কাজ করে না, তাকে ইন্টারপ্রেট করার জন্যে ভালোভাবে বোঝার জন্যে এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড স্কিল সাইকোলজিস্ট দরকার। Although expert judgment play a part in each form of psychological measurement, the practice of clinical assessment and the implementation of the structured assessment program both broadly defined as the integration of the multiple pieces of information into an overall evaluation of current state of the individual being assessed. It's somewhat unique in that human judgment is an integral component of the process. In this unit, we are studying all about the assessment in psychodiagnosis. We start with the introducing what psychodiagnostics and follow up by testing, assessment, and clinical practice. Then we deal with the variable domains of psychological assessment with assessment within which we discuss performance and personality variable. Then we present the data source for psychological assessment and then deal with
practical application of assessment. So we know this assessment or psychodiagnostic has a great assessment tool, and their application is also very important. So if we use some intelligence assessment tool like unit test, bachelor intelligence test, so these are very effective and very useful. Like that, so many personality assessment tool, neurological neurocognitive assessment tools like Nebraska neuropsychological battery or TEMS neuropsychological battery. So these are great assessment tool or psychodiagnostic tools which has great application and importance in clinical. এগুলোকে ছাড়া আমরা ভালো কাজ করতেই পারবো না, আর দুটো ক্ষেত্রে কাজে লাগে, মোস্টলি একটা ডায়াগনোসিস ক্ষেত্রে, so from which disorder or which type of problem subjects are suffering, and second we use this tool as a post treatment assessment tools. যেমন কারো ডিপ্রেশন এবারে যদি 6 মাস ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে, তারপরে কি ওর ক্ষেত্রে ডিপ্রেশনের কোনো সিমটমস আছে না, সে ঠিক হয়ে গেছে। সো we need some tool which assess depression like back depression inventory. আমরা খুবই সহজে সে টুলকে ইউজ করে দেখতে পারি কি পেশেন্টের মধ্যে আর কোনো সিমটমস রয়েছে না, হি অর সি ইজ ফুললি cured with psychotherapy or psychiatric medicine. So next we need to know psychodiagnosis. Cochin and Solsberg 1981 define psychodiagnosis as a process that use a number of procedures B instead to tap various area of psychological functions. C both at a conscious and unconscious level. D using projective techniques as well as more objective and standardized tests. E in both cases interpretation may rest on symbolic sign as well as forever response. F with the goal of describing individuals' psychological rather than normative terms. The term psychodiagnosis might be applied more aptly to the neutral term clinical assessment. The central difference between clinical assessment and other testing applications is that the clinician, rather than the test, is at the center of the assessment. So, in assessment, clinician or clinical psychologist is the center of the assessment process. এখানে যে সাইকোলজিস্ট কিংবা যে টেস্টার সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। The clinician was who distinct functions both of which are essential for assessment process. First, the clinician must gather data
Although standardized tests are used in clinical assessment, projective tests, interviews, and behavioral observations represents the clinician most important measurement tools. তাহলে যে ক্লিনিশিয়ান কিংবা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট যে থাকে ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্টে যে কি কি সাহায্য নিয়ে অ্যাসেসমেন্ট করে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেস্ট সেটাকে অ্যাপ্লাই করে তারপরে then they try to interview that particular subject or person. After that, they need to observe the behavioral change in that particular subject. On the basis of these things, means applied test, interview taken, and behavioral observation. So, on the basis of these three important things, clinician or psychologist try to make their judgment or result, or they try to assess the functional level of that particular subject. Second, the clinician must integrate data from the various sources. So they may apply more than one test, sometimes one test, sometimes 4 or 5 tests as per need of that particular subject. The data gathered function has clear implication for the quality of psychological measurement. A clinician who makes accurate observation conducts poorly structured interviews or misinterpret or misrecord response to the open-ended question or ambiguous stimuli, that is response to ROSAR. এখানে কি বলা হচ্ছে কি यदि ক্লিনিশিয়ান সে এক্সপিরিয়েন্স না থাকে, সে স্কিলড না থাকে, তার প্রপার ট্রেনিং যদি না হবে তাহলে কি হতে পারে তাকে ডেটা কালেকশন সেটাও ভুল হতে পারে, সে হয়তো যে অবজারভেশন যে বিহেভিয়ারাল অবজারভেশন করছে সেটাও ইনকারেক্ট ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডেতে নিয়ে নিতে পারে সে, কিংবা যে ইন্টারভিউ সে কন্ডাক্ট করছে সে ডিজিজকে নিয়ে কিংবা প্রবলেম বেস না হয়ে সে একটা অন্য লাইনে চলে যাচ্ছে। তাহলে যদি সেভাবে আনএক্সপিরিয়েন্স কিংবা আনস্কিল সাইকোলজিস্ট কিংবা ক্লিনিশিয়ান থাকে তাহলে সত্যি রেজাল্টটা অন্য দিকে চলে যাবে, সে যে অ্যাসেসমেন্ট রেজাল্ট কিংবা ইন্টারপ্রিটেশন সে ঠিকঠাকভাবে কিন্তু আর রেজাল্ট দিতে পারবে। আচ্ছা, আপনারা কি বলতে পারেন কিছু কি আপনারা জানেন কি কি প্রজেক্টিভ টেকনিক আমরা বেসিক্যালি সাইকোডায়াগনস্টিকতে ইউজ করি? আমরা জানি কি বেসিক ক্ষেত্রে যে প্রজেক্টিভ টেকনিক কিংবা প্রজেক্টিভ সাইকোডায়াগনস্টিক টেকনিক্স আছে সেগুলি বেসিক্যালি পার্সোনালিটিকে মেজার করে দেখি। দু একটা নাম বলুন তো আপনারা কি প্রজেক্টিভ টেকনিক আমরা বেশি ইউজ করি? ইন্টারভিউ, থিমেটিক অ্যাপারসেপশন টেস্ট, আর রসা, পিএটি। হ্যাঁ, তাহলে এগুলি টেকনিককে যদি ভালোভাবে ইন্টারপ্রেট না করা হয় পিএটি রোসাককে তাহলে রেজাল্ট তো পুরো ঘুরিয়ে যাবে। যেহেতু প্রজেক্টিভ টেকনিক একটা রেসপন্স আমরা কালেক্ট করছি কিন্তু তার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন্টারপ্রিটেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফর দ্য quality of psychological measurement, the clinician who make inaccurate observation, conduct poorly structured interview, or misinterpret or misrecords responses to open-ended questions or ambiguous stimuli. That is response to ROSAR card. আমরা যে প্রজেক্টিভ টেস্ট থেকে যে রেসপন্স পাচ্ছি সেটাকে খুবই তার ডিপেন্ডেন্স কিংবা অ্যাকুরেসি তবে হবে
therapeutic programs. In any case, the classification of individuals represents a fundamental task of measurement, and the clinician's skills is integrated. Diverse source of data may be critical factor in determining the validity of his or her classification and assessment of individuals. So, clinician is or psychologist is very important part in this psychodiagnostic process or in clinical assessment. So, because some device tools like Prospectus, TAT, they tell something, but a clinician, which is a skill, which is who is experienced, need to interpret those data in proper way. यदि से ताके ठीक निकुटभावे यदि इंटरप्रेट ना करते हो, ताले अनेकटा भूलभाल हो जाए, জানো দেখো বিহেভিয়ারাল সায়েন্স এই অ্যাসেসমেন্ট আমরা করছি অনেক ফিজিক্স ম্যাথ কিংবা কেমিস্ট্রিতে করছি না কি একটা প্রপার রিঅ্যাকশন কিভাবে তাহলে একটা ক্লিনিশিয়ান যে বিহেভিয়ারাল অবজারভেশন করতে পারে যে ঠিকঠাকভাবে ইন্টারভিউ নিতে পারে তার খুবই গুরুত্বপূর্ণ দরকার তার রোল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইন সাইকোডায়াগনোসিস আর ইন অ্যাসেসমেন্ট testing, assessment and clinical practice. At one time, psychological testing represented on the most important activities of clinical psychologists Borchin and Solzberg in 1981, Matt Reynolds in 1968, Rabin in 1980. Since the early 1980s, the practice of a clinical psychologist has shifted slightly from an emphasis on assessment and diagnosis on the emphasis of psychotherapy or adjustment. Several review of research and practice, however, suggest that testing will remain an important activity and that many of the tests now widely used as standardized measure of intelligence, that is MAPC, will remain popular even if they are partially supplemented by new testing technologies. Although clinicians do not appear to devote as much as their time to testing as in the past, psychological testing still represents an important activity for practicing clinicians. Ward and Baker's 1977 survey suggests that 85% of practicing clinician psychologists use tests and that over one-third of their therapy time was devoted to the test administration and evaluation. So, presently, clinical assessment, psychodiagnosis and testing take their major part in clinical setting. आगे तो यूज होता ना क्योंकि नाना धरने टेस्ट এসেছে সে খুবই সহজে ডায়াগনোস করতে সাহায্য করে কিংবা পোস্ট ট্রিটমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করতে সাহায্য করে কি রোগটা আগে থেকে যে পেশেন্ট ছিল সে আগে থেকে ভালো হয়েছে না তার অবস্থা আগের মতন কনস্ট্যান্ট আছে না কোনো কোনো সময় কি তার অবস্থা আগে থেকে খারাপ হয়ে যাচ্ছে সেগুলি অ্যাসেস করতে এখানে খুবই সাহায্য আগে তো ইউজ হতো না এখন মোটামুটি 85% ক্লিনিক্যাল সেটিংতে সাইকোডায়াগনস্টিক টুলসগুলি ইউজ করে সাইকোডায়াগনোসিস করা
patterns of taste use have been quite stable since 1970s and probably will remain for the foreseeable future. Psychological testing appears to be common activity regardless of the psychologist's therapeutic orientation. The most widely used of the clinical test can be divided into two types. The clinical test assessment के तीन भागे भाग करे स्टडी करते पारी इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी যেটাকে আমরা শর্ট আইকিউ টেস্ট বলি इंडिविजुअल टेस्ट फॉर जनरल मेंटल एबिलिटी पर्सनालिटी टेस्ट एंड নিউরোলজিক্যাল টেস্ট এখানে যে ইন্ডিভিজুয়াল টেস্ট অফ জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি আছে আপনারা হয়তো জানেন যে এর মধ্যে এখানে অনেকটা গ্রুপ টেস্টও আমরা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল রয়েছে এই গ্রুপ টেস্ট ইন্ডিভিজুয়াল টেস্ট দুভাবে আমরা মেন্টাল এবিলিটি টেস্ট তারপরে পার্সোনালিটি টেস্ট আমরা সবাই জানি এমটিআই প্রসার টিএটি আর অনেক এমটিকিউ অনেক ধরনের পার্সোনালিটি টেস্ট আমাদের হাতে রয়েছে নিউরোলজিক্যাল টেস্ট খুব বেশি এখন আমাদের হাতে নেই সবচেয়ে ভালো নিউরোলজিক্যাল টেস্ট ইন্ডিয়ার লাস্ট নিউরোসাইকোলজিক্যাল ব্যাটারি ইন্ডিয়াতে এমস নিউরোসাইকোলজিক্যাল ব্যাটারি অ্যান্ড ভেন্ডারস্টাল টেস্ট এর মতন টেস্ট রয়েছে আমরা এবারে একটু ডিটেলে ইংলিশে দেখি The baseline intelligence test was 3 and the Stanford Binet represents the most popular test of the general mental ability. These tests serve a dual function in forming assessment of individuals. First, an evaluation of general mental ability. These tests serve a dual functioning in forming assessment of individual. First, an evaluation of general mental ability often is crucial for understanding an individual's behavior, since many behavioral problems are linked to intellectual deficits. Second, individual intelligence tests represent an opportunity to observe a journalist's behavior in response to the several intellectually demanding tasks, and thus they provide data regarding the subject's persistence, maturity, problem solving styles, and other characteristics. The thematic perception test, that is TAT, and Minnesota multi-phasic personality inventory (MLPI) represents three of the most popular personality tests. On the theme, the MLPI is the most closely associated with the diagnosis of psychopathology, whereas TAT is most closely associated with the assessment of motive and drive. The ROSAR may be used for a variety of purposes, ranging from the assessment of a specific personality trait to the diagnosis of perceptual disorder depending on the social system. So we all know in Indian mental hospital most of the psychiatrists will use ROSAR as a widely used personality test for personality. আমরা ROSAR के यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस इंडिया में देखते पाচ্ছি सब जगह पे
कोलकाता, रांची, आगरा, इम्फाल सब जगह पे खूब बेसी रोसार यूज হয় MLPI यूज करा सोजा why it is very easy to use because all the statement or items are written in word form, so that is objective but PAT and Rosar is projective in nature. So Rosar or PAT reveal sometimes more personality factor than NLPI. NLPI because it is objective in nature and all the statement is written, so you just think they are appropriate for you or no. But for some time that test is also okay. And after Rosar, that is the second one which usually clinical field. The brain start and Luria neurasthenia neuropsychological test strategy are widely used in the diagnosis of neurological disorders. The brain start is used in the assessment of perceptual disorders and organic dysfunctions. Although it may be used for a wide range of diagnostic purpose, whereas the Luria neurasthenia neuropsychological battery provides a wide-ranging assessment for perceptual, motor, intellectual, linguistic, all type of items are in Luria neurasthenia neuropsychological battery. The mind be affected by damage of a specific portion of the brain. So, by the use of Luria neurasthenia neuropsychological battery or EMS neuropsychological battery, we can predict that which lobe, either frontal, lateral, occipital or temporal, or which particular area is damaged, it is predictable or it can recognize with EMS neuropsychological battery or from Luria neuropsychological battery. So these two are, I think, psychological sequence. তো যদি আমরা খুব ভালোভাবে লুরিয়া নেউরাসিয়া নিউরোসাইকোলজিক্যাল ব্যাটারিকে ইউজ করতে পারি কিংবা এমস নিউরোসাইকোলজিক্যাল ব্যাটারিকে ইউজ করতে পারি, এই একটা সিটি স্ক্যান রিভিল করে না কিংবা যেটা প্যাট স্ক্যান রিভিল করতে পারবে না, সেটাও আমরা যদি আমরা একটা স্কিল থাকি, এক্সপিরিয়েন্স থাকি ইন বোথ either Luria neurasthenia neuropsychological battery or in EMS battery, দুটাই কিন্তু মোটামুটি সেম কিছু আইটেমস অ্যাজ পার ইন্ডিয়ান কালচার অ্যান্ড আদার ফ্যাক্টরস EMS neuropsychological batteryতে কিছু চেঞ্জ করা হয়েছে, কিন্তু মোটামুটি কপি অফ Luria neurasthenia neuropsychological battery। তাহলে সে দুটাকে ইউজ করে কিংবা দুটার মধ্যে একটাকেও ইউজ করি আমরা Luria neurasthenia কিংবা EMS neuropsychological battery। আমরা খুব নিখুঁতভাবে ব্রেনের কোন পোর্শনটা কোন রোগটা ড্যামেজ হয়েছে তার এনভায়রনমেন্টটা মোটামুটি কত, সে আমরা অনেকটা অ্যাক্সেস করতে পারি দুটো কিংবা দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা ব্যাটারিকে ইউজ। Next is variable domains of psychological assessment. Psychological assessment technique, variable domains রয়েছে, সেটাকে আমরা এবারে দেখি। Psychodiagnostic assessment methods have been developed for a wide spectrum of traits and state variables affecting human behavior. Following a proposal by Kolkata, 1949, one distinguishes between performance and personality measures. The former referring to measures of maximum behavior
A person can maintain the latter of measures of typical style of behavior. Intelligence tests are examples of performance measures. A test of extraversion, introversion, thought trait anxiety, example of personality measure. Why? And the fourth, descriptive purpose. This distinction must be not mistaken for the theoretical one, as great measure of the performance may in fact correlate with trait measures of personality. With the limit of this distinction, the following summary list help to illustrate the scope of behavioral variable for which assessment procedures have been developed. Performance variables. This includes measures of sensory process, for example, tactile, sensitivity, visual acuity, color vision proficiency, auditory intensity, threshold, perceptual aptitude, tactile texture differentiation, visual closures, visual or auditory pattern recognition, memory for faces, visual spatial task, etc. Measures of attention and concentration, chronic and phagic alertness, a span of attention, distractibility, double performance task, vigilance performance over time, psychomotor aptitudes, including wide variety of speed and reaction types, task designs, measure of learning and memory, short-term versus long-term memory, memory span, intentional versus incidental memory, visual, auditory, kinesthetic memory. Assessment of cognitive performance and intelligence. Next to general intelligence, a wide range of primary mental ability like verbal comprehension, word fluency, numerical ability, reasoning ability. Measures of different aspects of creativity of social or emotional intelligence. Assessment of language proficiency, developmental linguistic performance. স্নেহা দত্তা কি কিছু বলতে চান? আপনার কোনো প্রশ্ন আছে নাকি? বলুন। বলুন। হ্যালো, নেহা দত্তা লেফট করে গেছে স্যার, আপনি পড়ান। ঠিক ঠিক আছে, তাহলে আমি কন্টিনিউ। আবার দেখছি জয়জিৎ। হ্যাঁ ঠিক আছে, বলুন কি প্রবলেম জয়জিৎ? Sir, I am Major Jitendra Singh, and I'm from Army, and currently I'm Sikkim. Sir, I just wanted to ask few questions, sir, regarding. Sir, from the last 3 months, I was totally out of network area, totally in a remote area, and I've missed all of my classes for practical sessions. So, sir, I'm not totally unaware. At least I would request you to guide me how to go about this practical sessions and exams, how to prepare for that, sir. If I am talking about psychodiagnosis, so this is the first, as I know, this is my first class related to
psychodiagnosis. Sir, Next, sir. your question about the practical classes. So, Yes. I don't know about more about practical class because I have joined IGNOU, IGNOU as a academic counselor Sir, sir. in last 20 days or 15 days. So I am able to say how your practical class will conduct or what is the portion completed in your practical section. So Right. it's better to consult your regional center and Right. part which I have covered is Sir, sir. in MAPC 11. I have taken 2 or 3 class and this is the first class in MAPC paper 12. That is cycle. So don't worry, this has already left, but if you continue this class in next few class or this class regularly, and I think it is very easy to understand Right. about psychodiagnosis and psychopathology. Right, right. Thank you, sir. So personality variables. These include the assessment of primary factors of personality, especially of so-called weak part and numerous more specific personality measurement scales. A special clinical schedules and symptoms checklists to assess anxiety symptoms of depression, stereotypic tendency, personality disorders, etc., motivation structures and interests, styles of daily living, pastime and life, assessment of impulsive life event, assessment of stress tolerance and stress coping, including coping with serious illness and elements, plus a wide range of still more specific assessment variables, like measures for assessment of a specific motive and a specific styles of coping with illness and a stressful life. By now, even the number of psychodiagnostic assessment methods meeting high psychometric standards must have already reached many fields of audience, rendering it totally impossible to give more than the informative overview within the limitation of this unit, rather than enumerating hundreds of assessment procedures. We shall here take a systematic look at major data sources for psychological assessment and then briefly examine few selected psychodiagnostic assessment problems and how they would be typically approached. So we know there are so many psychological assessment tools or psychodiagnostic tests available in worldwide this time, and so many tools used in psychological setup. Some are used by some psychiatrists, or most of the tests used by clinicians, psychologists, counselors. So nowadays, very those number of tests are available for particular types of those diagnosis, like tests available for depression, assessment of depression, mania, and other type of personality disorders. And we have already seen that there are so many tests which assess IQ or other parameters
even social adjustment or this type of or another type of psychological problem, and test are also available for measuring interest, desire, pain, level of pain. তাহলে গাদা গাদা টেস্ট রয়েছে যেটা দরকার আগে আমরা একটা কোনো জেনারেল স্ক্রিনিং টুলস ইউজ করি, যেমন GSQ জেনারেল হেলথ কোশ্চেনার, তারপরে যে ডাইরেকশনে আমরা কিংবা থ্রু টেকিং ইন্টারভিউ অর ক্লিনিক্যাল টেস্ট টেকিং অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল অবজারভেশন কি আমরা ভাবতে পারি কি সে কি ডাইরেকশনতে সে পেশেন্ট যাচ্ছে, অ্যাজ পার দ্য নিড অফ দ্যাট পার্টিকুলার পেশেন্ট আমরা টেস্টটাকে সাজেস্ট। অনেকবার একটা টেস্ট দিলেই কাজ হয়ে যায়, অনেকবার কি হয় কমপ্লিকেশন থাকলে আমাদেরকে একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা কিংবা তার থেকেও বেশি টেস্ট ইউজ করতে হতে পারে। তাহলে সেভাবে টেস্টটাকে ইউজ করে আমরা কিন্তু যে নিখুঁত যেখানে একটা অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট লিখবো, সেটাতে কিন্তু শুধু টেস্ট লিখবো না, টেস্টটা তো মেনশন থাকবেই, তার সাথে সাথে ইন্টারভিউ কিংবা ইন্টারভিউ আর তার সাথে সাথে বিহেভিয়ারাল অবজারভেশনটা লিখে রাখবো, আর তারপরেই আমরা একটা রেজাল্টের দিকে ডেটা